저게 너무 밝아서 이게 그림자가 되나? 네. 화면을 보니까 반쪽이 그림자. It's a brilliant sunny day here in Seoul. Wonderful to be together with all of you. 오랜만에 보는 분들 진짜 반갑습니다. Some of you I haven't seen in a while. It's really wonderful to see you. 벌써 울기 시작했네. Some of you are crying already. 지난번에 내가 했던 서비스를 잠깐 언급하고 시작하겠습니다. I want to mention the theme that I touched on some recent services as we begin our time. 며칠 전에는 해외 사람들과 영어로 서비스도 했었어요. 그 서비스와 여기서 했던 최근의 서비스에 빛의 선각자들에 대해서 이야기를 했습니다. A few days ago, there was a service with the Temple of Light group abroad, overseas, and also in a recent other service here, I touched on the pioneers of light, both recent and past, and their message to us. 빛의 선각자들이 우리에게 전하는 메시지에 대해서 이야기를 나눴습니다. 빛의 초대자가 되어라. 우리가 시작했던 일을 완성하라. The message from pioneers of light, recent and past, that speaks to us, complete the work that we began. Be the inviter of light. 빛의 초대자가 되어라. 깨어나는 인류를 초대자의 자리로 초대를 하라. Invite awakening to the place of being the inviter of light. 나는 이제 깨어나고 있는데 깨어나는 사람들을 초대하는 자가 되어라. 당장은 아니라도 차차, 점차. If I am just now beginning to awaken, how may I be an inviter of light? Well, maybe not so immediately, but in time. 차차. 사람들이 곳곳에서 자신의 본질, 자신의 빛에 대해서 깨어나면서 그 과정에 건너가야 하는 낙담, 좌절의
강이 있어요. 개울이라고 표현할까? As many people awaken, 일승님, 저 화면이 좀 꺼져 있어요. 사람들의. 인터넷이 좀 약해가지고. 인터넷 때문에. As people go through the process of awakening to their reality, there's a river or a stream of discouragement that they often need to cross, and I want to touch on this. 그 낙담, 좌절의 개울이든지 때로는 강이라고 느끼든지 또는 바다라고 느낄 수도 있는 그 낙담 좌절의 개울, 강, 바다는 이런 거예요. 과연 이렇게 어두움이 만연한데 한 사람, 몇 사람들의 빛의 표현, 영적 표현 무슨 소용이 있나? 이런 생각이 올라와요. 나도 경험을 해봤고. As we awaken, we have the question arises, that a question arises, given the pervasiveness of darkness in humanity, what difference does my spiritual expression or that of a few of us, some numbers, make? 우리의 참 표현, 빛의 발산은 좀 미흡한 것 같고 그 결과도 좀 미흡한 것 같고 the result of our spiritual expression can seem a little small. 그런데 깨어나면서 그래도 결과에 상관없이 구애 없이 사랑을 발산하는 거 이거는 내가 해야겠어. 그런데 그래도 과연 효과는 있나? 이런 질문이 올라오죠. As we awaken, we come to a place where we realize without concern for results, I need to let love radiate. Okay, I'll do so. But still the question is present. What is the result? Is it really sufficient result? MSR이 문화에는 이런 말이 있어요. 영적 표현을 결코 과소평가하지 말라. 과소평가하지 말라. 그것에 좀 더 깊이 오늘 들어가 보려고요. There's an expression in the emissary history and culture that I want to go into a little depth today, and that is never underestimate the power of spiritual expression. 영적 표현을 결코 과소평가하지 말라. 우리가 한 사람의 영적 표현이 인류를 바꾸는 거를 본 적들이 있어요. 그걸 다 우리가 경험해보고 기록으로도 알고 있는 것이 있죠. All of us know that there has in fact been spiritual expression through one individual that has changed history. 그 중에 내가 우선 예를 몇 개 들죠. 티나멘 광장 탱크 앞에서 혼자 서 있었던 한 사람, 역사를 바꿨어요. 우리 모두 안에, 인류 의식 안에 그 장면이
명백하게 박혀 있어요. 그리고 그것이 그 영향이 계속 진동하고 있어요. I want to mention several examples of such spiritual expression. One example is the man who stood before a tank on Tiananmen Square, and that image photograph is indelibly imprinted in the consciousness of just about everyone in humanity. And that moment, that spiritual expression has continuing impact on humanity. 한 사람이 뭐를 할 수 없다라고 느꼈을 때 이런 것이 우리 의식 안의 배경에 있는 거죠. When there's a thought that one person cannot do that much, there's an awareness of images like this in the background of our consciousness. 한국 역사에서는 한때 광복이 아주 멀었었지만 그럼에도 불구하고 만세를 외쳤던 사람들이 있었고 유관순 같은 사람이 있었고 안중근 같은 사람도 있었어요. 광복은 한참 걸려서 왔어요. 그 시기에는 올지 몰랐어요. 안 올 수도 있다고 일부는 느꼈고. Another example from Korean history is that of those who, in the dark time of Korean history, when Korea was a colony of Japan, there were those who, without seeing a future where a time of liberation would come, shouted the shout of liberation without seeing the possibility of that liberation so clearly. And the Koreans know who some of these individuals were. 또한 더 크게 세계로 나가서는 어둠에서도 사랑을 발산한 예수, 모두가 알고 있는 한 사람의 예이죠. There's also the example of Jesus who, in spite of the greatest darkness that he had to face, let love radiate without concern for results. One person's spiritual expression. 또 한 스토리는 이거는 조금 더 길게 내가 얘기를 할 거예요. 이제 한국에서 지난 한 달 동안에 뜨고 있는 새로운 스토리예요. This next story I want to share, it'll take a little bit longer to tell, but it's a story of one person's spiritual expression that is coming to the foreground of society's consciousness in the past 1 month here in Korea. 이 사람은 김장하 씨라는 사람이에요. This is a person named 김장하. 찢어지게 가난한 집안에서 태어나서 19살에 일을 시작하고 25살부터 기부를 하기 시작했어요. 그리고 그것이 55년 이때까지 이어져 왔어요. This is a man named Kim Chang-ha who was born into a family. This is a current story. Born into poverty. Started work at 19 and at 25 started to donate
the substantial part of what he earned and has continued that to this day, 55 years later. 이분은 지금 추측한데 1000명가량의 학생들을 아주 긴 시간 총 지원을 해서 뭐 중학교부터 고등학교, 대학교 이렇게 쭉 전 지원을 해서 많은 학생들을 키운 사람이에요. This man, it is guest, has provided support, financial support to some 1,000 students through long periods of time, through years of time, so that they could fully complete their education. But it is guest because he has never revealed what the exact numbers are. 이게 추측한대라는 이유는 아무리 물어도 안 가르쳐줬어요. 이때까지 아직도. 그런데 수많은 사람들이 이걸 캐어내면서 알아내면서 추측한데 한 1000명 넘지 않을까 이렇게 예상이 되는 거예요. 그리고 비교적 젊은 나이에 고등학교를 설립하고 그 학교가 안정해지자 굉장히 성공적으로 돌아가기 시작 국가에 헌납을 했어요. At a relatively young age, he established a high school, and as it became well established, he donated the school to the nation. It's estimated that the value of that school was about $11 million some 30 years ago. So we can guess what that value would be now. 100억 정도 되는 가치라고 해요. 그건 벌써 몇십 년 전 이야기인데. 근데 이분이 또 한 80대 80이 다 가까이 되는 지금까지도 인터뷰를 거절을 했어요. 그래서 그 지역 사회 말고는 거의 모르고 있었던 거예요. And until recently, as he's approaching 80, he has never allowed an interview. So he has not been known through the mass media. 그런데 누가 성공적으로 몰래 조사를 다 해가지고선 책을 다 쓴 다음에 허락 없이 이 책을 썼는데 용서해 주시겠습니까? 라고 말을 했나 봐요. 그러면서 이제 알려지기 시작한 거예요. The reason he's become known is because someone secretly gathered all the resources, all the information, and wrote a book without his permission, and then took it to him and said, "Will you forgive me for having written this book? Will you allow it?" And he allowed it to be published. 그래서 책과 동시에 다큐로서 지난 한 달 동안에 나오기 시작을 했어요. 나는 이 스토리, 이 사람에 대해서 많이 알려지기를 바라요. 그렇게 가난하게 났으면서도 이렇게 아낌없는
사랑, 그리고 학교 이런 데만 아니라 수많은 곳에서 기여를 하고 어떤 바램도 없는 기부를 속속이 하면서 사회 전체가 특히 힘든 사람들이 더 밝아지기를 염원하면서 기여를 한 사람들이에요. My wish is for this story to spread widely. Truly an angel whose spiritual expression has impacted the lives of many and will likely now impact more as he becomes known. 아마 여기에 몇 분들은 이분이 영선님의 고모부라는 것을 벌써 알고 있을 거예요. 영선님이 고모부에 대해서 한 말도 한 적이 없어요. 근데 이번에 이 사건을 통해서 이렇게 이제 드러난 거예요. This man is Youngso's uncle. Youngso had never spoken to me about him, and none of us knew until the story broke in the news. 그러면서 영서님의 성품이 어디서 왔는지도 더 이해하게 됐어요. 영서님의 아낌없는 사랑, 어디에서 왔는지, 그 뿌리가 어디 있었는지. And through this story, I came to understand more the character present in Youngso and her selflessness. 이 말은 할까 말까 하다가 그냥 저지르겠습니다. 영서님은 지난 여름부터 이 학교가 경제적으로 안정화 될 때까지 월급을 기부했어요. 안 받겠다고. 이 행동이 어디서 왔는지 이제 이해가 되네요. 영서, I hesitated to tell this story, but in considering, I thought it'd be good to tell this part of the story about Youngso. She has donated her salary since last summer and has done so that financially our school may be able to stabilize. 한 사람의 영적 표현, 한 사람의 영적 표현, 참 사랑의 표현은 결코 혼자의 표현이 아니에요. 그 한 표현은 즉시 그 표현의 에너지의 맥과 연결이 되어서 한 맥을 이루어요. The spiritual expression of one person doesn't remain that of one person, but flows and reverberates and joins with the spiritual expression of others. 일승님도 대기업 빵빵한 직장을 포기하고 이 콩알만큼의 삶의예술학교의 월급을 받으면서 여기 와서 일하겠다고 결심한 거, 이 마음도 한 사람의 영적 표현, 이건 결코 한 사람의 것이로 그치지 않아요. Il-sung, who is here, Michael, who is here with us, joined us to work with us. Last summer gave up his highly paid job in one of the largest companies in Korea to receive a small salary with us
and to work with a larger vision in his heart. One person's spiritual expression doesn't remain that of just one person. 한 사람의 영적 표현은 시간과 공간을 초월해서 인류 안에 흐르는 영적 표현의 한 강물, 한 에너지의 맥과 연결되어서 만나서 합쳐서 더 강하게 흐르게 돼요. When one person expresses truly, that expression transcends time and space and connects with the one river of spiritual expression flowing in humanity, a river of energy. And as it meets that one flow, one energy of love, of spiritual expression, it joins it, and that river flows stronger because of that one person's spiritual expression. 한 사람의 영적 표현은 영적 표현의 한 강물과 만나서 더 합쳐져서 강하게 흐른다. 노무현 대통령 같은 분도 떠올라요. 어떻게 봐서는 그 죽음은 너무나 충격적이었고 거기서 그렇게 그냥 끝나는 건가? 끝나지 않아요. I'm reminded also of President Nomuhyun of Korea, truly an angel of selflessness. And his end was a somewhat tragic end. But did it just end that way? No, it doesn't just end that way. His contribution has joined that river. 한 강물의 그 사랑은 이미 합쳐졌어요. 함께 흘러요. 없어지지 않고 없어질 수 없고 그 강물이 한 사람 한 사람의 영적 표현을 통해서 커져가요. The spiritual expression of each person adds to that river. That river of selfless giving, and that river grows. 이 강물은 순수한 사랑의 강물이에요. This is a river of selflessness, of love, and of spirit. 수많은 사람들이 만들어냈어요. Countless individuals have given into the flow of this river. 인류 안에는 순수한 사랑, 영적 표현의 만년의 강물이 흐르고 있어요. Within humanity, there is a river of 10,000 years
that has flowed and continues to flow. A river of spiritual expression. 만년의 사랑이며 만년의 기도이고 만년의 뜻이에요. This is a love of 10,000 years, a prayer of 10,000 years, a purpose of 10,000 years. 수많은 사람들이 인류가 아픔에서, 가난에서, 좌절에서, 절망에서 의 해방을 바라며 수많은 사람들이 그 뜻, 그 만년의 뜻, 천년의 뜻을 위해 기여했어요. So that humanity might be liberated from the despair, the pain, at times the poverty that it has known. Countless individuals have given their lives, their all, that this liberation from despair might come one day for humanity. 안중근은 그냥 한 민족의 해방을 위해서 자신을 주었나? Did Anjungun, a hero in Korean history, give his life for the liberation of just one country, one nation? 눈앞에 있는 것은 한 민족이었으나 그 사랑은 한 민족에 해당된 게 아니었어요. In front of him lay one nation, one people in despair. And he gave through that aperture, but that love wasn't just for one nation, one people. 그거는 모두의 회복, 모두의 기쁨, 모두의 존엄, 모두의 귀함을 위하여 그 사랑은 바쳐진 거예요. The love he gave and the life that he gave was not just for the restoration of one people, but all people. That the dignity, the joy, the life of all people might be restored. 궁극적으로는 인류 안에 흐르는 만년의 기도, 만년의 뜻은 인간 모두가 완전한 존엄을 찾고 완전한 회복을 하고 인간의 제일 깊은 본성인 위대함을 회복할 때까지
이 기도는 멈추지 않을 기도예요. This prayer and purpose of 10,000 years is a prayer that will not stop till humanity recovers the fullness of its nature until complete liberation comes and humanity returns to the knowing of its true dignity and greatness. 이게 만년의 뜻, 만년의 기도, 만년의 마음이에요. This is the prayer, the purpose. The heart of 10,000 years. 수은 최재우 선생이 그 조선시대에 그렇게도 탄압을 받는 사람들을 느끼면서 의도한 그 뜻, 조선에서 멈추는 걸까요? 인류 전체의 해방, 회복이 뜻이었어요. When 수은 최재우, the prophet of the 19th century in Korea, saw the despair of the people and gave his leadership, the end of that purpose was not just the people of Korea, but it was a restoration of the greatness of all. 영적 표현의 과정에서의 낙담 이야기를 했죠. I spoke about the discouragement that comes at times in the path of spiritual expression. 때로는 사람들이 100일 기도를 해요. At times people do what is called a 100-day prayer. 100일 기도라는 것은 뜻을 세우고 그 뜻 안으로 확고히 들어가겠다는 마음의 기도죠. The 100-day prayer usually is a prayer to passionately and deeply center in that purpose which is felt to be a true purpose for that person. 그런데 흔히 일어나는 것은 100일 기도 후, 그 다음 주, 2주 후, 얼마 후에 무너진다는 거예요. 그 뜻, 그 기도가. But often people experienced the week after or the few weeks after or whatever time after that something of that passion, that spirit, heart scatters. 백일 기도가 상징이죠. 우리의 뜻을 세우고 우리의 마음을 굳건히 하고 기도하고 끝내 해내리라라는 그 마음이죠. The 100-day prayer is a symbol of the intention, the passion to complete that which is of highest worth and value. 근데 이 100일 기도가 이 마음이 안 무너지려면 우리의 100일 기도는
인류 안에 흐르는 만년의 기도와 만나야 돼요. 안 만나면은 무너져요. For us to be able to sustain the path, the passion, the prayer of 100 days, our prayer of 100 days must meet the prayer of 10,000 years already flowing in humanity and join that river. 만년의 기도, 만년의 강물을 만나서 그 강물과 하나가 되어야만 우리의 기도는 지속할 수 있어요. It's as our prayer of 100 days meets the prayer of 10,000 years and joins it, our prayer can and will continue. 한번 만나서 하나가 되면 우리의 힘, 우리의 사랑이 거기에 보태지면서 그 강물은 더 강해져요. 그 후에 우리가 넘어지더라도 우리의 보탬은 그 강물을 더 강하게 흐르게 만들었어요. When our prayer meets the prayer of 10,000 years and adds to it, that larger river has become stronger for our contribution. And even if we stumble after, that river continues to flow, yet stronger because of us. 노무현 대통령은 그 만년의 강물에 을을 더 강하게 흐르게 했어요. 그의 기여는 끝나지 않았어요. President 노무현, through his love, added to the river of 10,000 years. And that contribution did not end thus that contribution did not end. 얼마 전에 정토회에 대해서 이야기 들었어요. 아주 훌륭한 프로그램, 훌륭한 사람들이 집합을 하고서 삶의예술학교가 집합하면서 빛의 힘을 키워가는 것처럼 거기서도 하고 있어요. Recently I heard about 정토회, which is a Buddhist group that is contributing a lot to the continued awakening in people. And I appreciate their contribution very much. 정토에서 해온 만일 기도에 대해서 들었어요. I heard about their prayer of 10,000 days. 만일 기도면은 20몇 년이에요. A prayer of 10,000 days is roughly 20-some years. 거기에 모두가 만일 기도를 해온 건 아니지만 시작을 한 후에 차차 거기에 더 모아지고 더 합쳐져서 지금 만일이 됐다. 이제 이 의미예요. The prayer of 10,000 years was not their whole group from the start to now, but it began with a few and over time added to this day. 정토회 만일 기도는 인류 안에 순수한 사랑,
영적 표현의 만년의 기도에 합쳐진 거예요. 그럼으로써 that prayer of 10,000 days by having been sustained has joined and been added to the river of spiritual expression that has flowed 10,000 years in humanity and has made it stronger. 나는 25살 때 깨어나면서 결심을 했었어요. 계산해보니까 이제 16,000일 정도 되네. 43년이니까. When I awoke at age 25, I made a decision to give my life to the strengthening and adding of this river. And I calculated, and it seems like 16,000 days, roughly 43 years. 이렇게 한 사람들이 곳곳에 있어요. 벌써 만일 기도가 넘은 사람들. There are people in many places who have done similarly, whose prayers have already passed 10,000 days. 근데 이게 다 한 맥이라는 거예요. 한 기도, 한 뜻, 한 강물이라는 거예요. And all of these prayers form one prayer, one river of the intention of love. 예수께서도 이 기도를 하셨어요. 부처님께서도 이 기도를 하셨어요. 이 두 분들의 기도가 끝났나요? Jesus prayed this prayer. The Buddha prayed this prayer. Did their prayers end? 예수께서는 이런 말을 하셨어요. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Jesus spoke the words, I will be with you to the end of this world. 세상 끝날까지 함께 하리라. 이게 만년의 기도를 말하는 거예요. 만년의 마음, 만년의 뜻. These words of Jesus speak the prayer of 10,000 years, the purpose of 10,000 years. 이게 이 만년을 이어온 인류 안에 각 시대 각 곳에서의 빛의 선각자들의 같은 기도, 같은 마음, 같은 뜻이라는 거예요. And this prayer is a prayer also of all the pioneers of light of each and every age and each and every place. One prayer. 저기 책장에 보면은 마틴의 자서전이 있어요. 저의 스승이었던 멘토였던 마틴. 그 자서전의 이름은 한 마음 하나의 길이에요. On the bookshelf there's a book which is a biography of Martin, who was my teacher.
And it's titled One Heart, One Way. 한 마음, 하나의 길. 이것은 자신의 한 마음, 자신의 하나의 길이라는 말이 아니에요. 인류 안에 제일 위대한 사랑, 그 하나의 마음, 그 위대한 사랑의 하나의 길이란 말이에요. One heart, one way is not about his heart, Martin's heart, his one way, but it is the one way of the greatness of love, which is a true character of humanity. 인간의 광복의 날, 한 시대, 한 나라의 광복의 날이 아니라 인간의 광복의 날, 그 날을 의도하면서 거기에 기여한 수많은 사람들이 있어요. The day of liberation of not one country somewhere, of one period of time, but the liberation of humanity from its shame, from its despair, is the one purpose that has been the intention, the prayer of every awakened being throughout the history of humanity. 그날이 오리라. 내 인생에서 그 끝을 보지 못하더라도 하나도 상관없다. 그 강물에 내 힘을 보태리라. If that day doesn't come in my time and I do not see that result, it matters not. I add to the flow of that river, the strength of that river that makes that day inevitable. 그 강물에 나의 생명, 나의 삶, 나의 영적 표현을 보탰을 때 그날은 올 수밖에 없다는 거예요. 그래서 우리가 결코 영적 표현을 할 때 우리의 제일 좌절스러운 순간, 낙담의 순간이 왔을 때 나의 영적 표현은 한 번 일어나서 사라지는 것이라고 생각하지 더 마세요. So it is that when we reach the moment of greatest discouragement and darkness in our lives, remember that your spiritual expression, our spiritual expression, does not end with this one time, a few times, but that it adds to that river of purpose of 10,000 years. And that river will flow and bring the purpose it seeks. 때로는 이런 질문을 제가 받은 적이 있어요. 약간 후회하지 않으시냐고.
I have at times received this question from someone. Don't you regret it a bit? 이거는 뭐냐 하면은 20대 그렇게 찬란한 청년으로서 온 세상의 기회가 다 펼쳐져 있었는데 그거를 택하지 않고 쭉 이렇게 기능하시면서 결코 삶의예술학교 이 몇 명을 키웠다가 그들도 오르락 내리락 하면서 이거를 다 보면서 견디면서 좀 후회 안 하시냐고. The question is, do I not regret that given how you had such a future ahead of you when you were in your 20s, where all possibilities were open for you, for fame, success, and instead you chose this path that now, after the many years, you have with you whatever number of people growing, yes, they're growing, but going up and down in their vicissitudes. Do you sometimes wonder about another choice that you could have made? 그래서 다른 선택을 할 수 있었던 거에 대해서 혹시라고 생각하지 않으시냐? 저는 한치도 후회, 한치도 의심 없어요. There's not one ounce of doubt or regret inside of me for the choice of letting love radiate without concern for results. 결과에 구애 없이 사랑을 발산한 거, 영적 표현한 것에 대해서 한치의 의심, 후회가 없는 이유는 뭐냐 하면은 아무도 안 보았던, 목격하지 않았던 그 많은 순간들의 나의 영적 표현은 하나도 빠짐없이 이 강물의 힘에 보태졌다는 것을 알기 때문이에요. The reason I have no doubt, no regret is because I know that all the moments of my life where I have offered spiritual expression when no one was seeing, that all those moments have added to the power and the strength of the river of spiritual expression of 10,000 years. And that river flows so much stronger because of what I have contributed to it. 제일 어두울 때, 제일 지원이 없다고 느껴질 때, 그때도 거기에 개의치 않고 영적 표현했을 때 이것이 이 강물에 보태는 힘이 제일 커요. When we give our spiritual expression in moments where it seems the darkest, where the support seems the least, that spiritual expression in those moments perhaps adds the greatest strength to this river. 그 제가 후회 의심 없는 또 하나의 이유가 있어요. 나는 내 마음의 눈 안에서 이 만년의 기도의 끝을 봤어요.
Another reason why I have no doubt or regret is because in my eye of spirit, I already saw the end of the prayer of 10,000 years. 그 끝은 이 강물, 만년의 강물이 가져오는, 이 기도가 가져오는 목적의 달성이에요. 승리예요. 그 확신이 나에게는 있어요. This certainty is present in me because in my spirit's eye, I already know what the end of this 10,000 year prayer, the flow of this river is. And that is the accomplishment of the purpose, the day of liberation, the certainty of it, the victory of it. 만년의 기도의 끝은 이미 하늘에서는 이루어졌어요. 끝났어요. 이거를 본 사람들은 여러 사람들이 있어요. In the higher levels of vibration surrounding this planet, the victory of the prayer of 10,000 years is already finished, established. There are a range of people who have already come to the knowing of this and have seen it. 예수께서는 예수 안에서 이 작업을 끝냈어요. 만년의 기도의 끝이 그 안에서 이미 났어요. 그리고 그것을 제자 요한이 계시록에다가 적었어요. 그 내용은 그 끝이에요. 이미 본 거예요. 2000년 전에. Our Master Jesus completed this prayer in His own heart and mind, brought the finish of it, and the disciple John later recorded in the book of Revelation the same conclusion of the 10,000 year prayer. But there are more who have seen it. 그러나 그 요한만 아니라 그 후에도 이 기도의 끝을 본 사람들이 이미 있었고, 그래서 그 끝은 알아요, 이미. 완전한 인간의, 인류의 위대함의 완전한 회복이에요. That end is the complete recovery of the greatness of the character and spirit of man, humanity. 그 결과에 얼마나 많은 숫자가 참가할지는 아직 미지수로 좀 남아있는 부분이 있어요. How many will participate in that complete victory remains still uncertain as far as the numbers are concerned, but the end is clear. 그렇기 때문에 나랑 함께 성장하고 있는 여러분들, 다른 분들이 어디까지 가든지 어디에서 멈추든지 상관없이 나는, 나의 기여는
여러분들에게만 기여하는 게 아니에요. 그 강물에 기여해요. 그 강물은 강해져요. 내가 여러분들이 오르락내리락 하는 걸 보면서 나도 오르락내리락 한다면은 그 강물의 힘에 보태지지 않아요. 나는 상관없기 때문에 보태져요. When those of us growing together go through the ups and downs, some of you, I don't know how far you will go, where you will stop, but in a way, my spiritual expression is independent of that. And because it is independent, I contribute not only to your growth, your strengthening, but to the strengthening of that one river. And in a way, I suppose, what happens in you is secondary to me. I give regardless, without concern for results. 김장하님의 기여, 같은 기여예요. 유관순의 기여, 같은 기여예요. 그 탱크 앞에 섰던 사람의 기여, 같은 기여예요. 한 사람에 끝나지 않아요. The contribution of Kim Jang-ha, the man I spoke about earlier, the contribution of Yu Guan-sun, the heroine in Korean history, the contribution of the man standing in front of the tank in Tiananmen Square. They are all one flow, one gift. And that gift did not end with them. The river of spiritual expression flows strengthened because of each of them, each of us. 그래서 우리 하나하나도 우리 각자에서 끝난다고 우리의 단순한 어떤 영적 표현에서 끝난다고 절대 생각하지 마세요. 우리의 한순간 한순간의 영적 표현은 이 강물을 강화시키고 이 강물은 누구에게 힘을 주고 그들이 일어나서 영적 표현을 하고 그 표현을 통해서 이 강물이 더 강해지고 이 만년의 강물은 그 목적을, 뜻을 달성하고 있고 때로는 그렇게 전혀 안 보여요. 특히 지금. 그러나 달성하고 있고 달성할 거예요. What we contribute, each of us, to the prayer of 10,000 years, that river, strengthens it, and that end is assured, is come. So never think that our contribution ends at us alone. 이 강물을 우리의 영적 표현으로서 계속 키워갑시다. So let us continue to strengthen and add to this river of spiritual expression so that humanity may be restored. 인류가 자신의 본질, 빛의 본질, 존엄, 존귀함, 위대함으로 회복되게. 오늘 이 만년의 한 마음
한 사랑, 기도가 진짜 전달될 수 있어서 너무 기쁩니다. I'm joyful that the prayer of 10,000 years, the love of 10,000 years, the purpose of 10,000 years was able to be communicated as it was. 이거를 진짜 전달이 될 수 있을까? 좀 의문도 있었어요. I wondered if it could be really sufficiently communicated, but I feel that it has. 그럼으로써 전승이 일어난 거가 느껴져요. So, feeling that it has been enough communicated, I feel the passing on of the mantle of responsibility in succession has happened to whatever degree today. 그렇다고 해서 나는 그냥 놀러 가버릴 건 아니에요. I won't run off and go play now because it has been sufficiently passed on. 이 강물의 힘을 우리가 함께 키워갑니다. So we strengthen this river together. 그리고 우리에게 제일 어두운 순간, 힘든 순간, 그때의 영적 표현이 이 강물을 그만큼 더 강렬하게 흐르게 한다. 이거를 꼭 잊지 마세요. So never forget that it's in the darkest moments that we face that our spiritual expression in and through those moments causes this river to pick up mighty speed. 그리고 오늘의 이 진동과 메시지가 수많은 사람들에게 퍼지기를, 낙담, 회원, 수많은 사람들에게 퍼져서 그들 안에서 공명이 되어서 이 강물이 다시 흐르기를 기도합니다. So it is my wish that the vibration of this truth may reverberate throughout and reach many people. 어떻게 봐서는 진짜 이 시기가 너무나 어두운 시기예요, 사실은. 특히 한국에는. This period of time, especially in Korea, is very dark. 근데 세계적으로 그래요. But it's also throughout humanity. 그런데 딱 그런 때에 제일 강렬한 메시지들이, 발산들이 역사적으로 있었어요. 너무나 더 안 될 것 같은 그런 때. 그리고 그거를 가져온 사람들이 있었어요. 우리가 그 사람들이 됩시다. But it is in these darkest moments of time in history, it was exactly in those moments, in the deep darkness of that time, the river of light flowed and brought a new understanding. So let us be that river of light for this age and this time of darkness. 감사합니다. 감사합니다.